Hello friends, in previous lecture series we studied CNC drives and controls. We studied the DC motors, AC motors, stepper motors. In this lecture we are going to learn encoders, different encoders which are used in CNC machines and guideways, especially linear movement guideways. Linear movement guideways, the main function of the guideway is to make sure that the cutting tool or machine tool operative element moves along predetermined path. Okay, what is the main function? That cutting tool or machine tool operative elements move along a selective path. Okay, the linear motion guideways provide a smooth and linear motion in machine tools, due to which higher accuracy and precision can be obtained. Linear motion guideways, also known as linear motion bearings, have a mechanism to bear the load and to guide their linear motion simultaneously. Okay, a linear guideways allows a type of linear motion that utilizes rolling elements such as balls or rollers. By using recirculating elements between rail and block, a linear guideway can achieve high precision linear motion. Compared to traditional slide, the coefficient of friction is 1:50. The linear guides consist of a mechanism in which steel balls are circulated infinitely to enable an infinite stroke of ball slides theoretically. Okay, balls roll along the ball grooves formed on a rail and a ball slide and there. Okay, ball slides. Okay, they are scooped at the point and tip of the end cap. There they are forced to change their circulating direction by return guide of the end cap and guided to a circulating hole provided inside the ball side. The balls continue to pass through the hole to the other end of the ball slide and further go through the circulation circuit to tip of the end cap of the other side and then return to the ball grooves of the rail and ball side. Thus, balls repeat their endless circular motion. Now, encoders. These are the very important point in the CNC system. Encoders are sensing devices whose purpose is to provide feedback about the motion of object to the control system. Okay, what is the main purpose of encoders? Is to provide the feedback about the motion of objects to control the system. This feedback allows the control system to establish whether the object being monitored is being correctly moved or positioned and permit adjustment to be made or action to be taken based on the movement and the position of the object. म्हणजे काय, हा जो फीडबॅक आहे आपल्याला काय करतोय, which allows the control system to establish, म्हणजे control system can establish whether object being monitored is correctly monitored, correctly moved, correctly positioned, and also which permits adjustment to be made or action to be taken based on the movement and the position of the object. Encoders typically are used to measure one or more specific parameters about the object. Encoder काय यूज करतो आपण? टू मेजर वन ऑर मोर स्पेसिफिक पॅरामीटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे कुठले कुठले पॅरामीटर असतील? स्पीड असेल, पोझिशन असतील, डायरेक्शन असेल, ऑर टू प्रोव्हाइड काउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, ऑर रिलेटेड सम व्हॅल्यूज. म्हणजे एक सिंपल एक्झाम्पल ऑफ हाऊ एन्कोडर माइट बी युज्ड is in cut to length application. Imagine a cutting operation or a machine that is designed to regularly produce a material of a certain fixed length. The raw material such as fabric is continuously fed into the machine. The machine needs to determine when the desired length of the material is to be cut. किती आपल्याला कट करायचं आहे आणि आपल्याला फीड किती द्यायचं आहे फ्रॉम द स्पूल. ओके, and then must instruct a cutting blade to pass across the material at precisely the right moment to produce the proper length of cut material.
An encoder is used in applications such as this is to tell the control circuit for the machine when to make the cut. म्हणजे जो आपल्याला आपलं फॅब्रिकेशनचं जे काय फॅब्रिक असेल, समजा मटेरियल आपण रॉ मटेरियल फॅब्रिक यूज केलेलं आहे, आपल्याला ते कट करायचं आहे, तर एन्कोडर काय करणार आहे, विच टेल्स द कंट्रोल सर्किट की मशीन्सचे पार्ट आपल्याला कधी मूव्ह करायचं आहे आणि आपल्याला कट कधी करायचं आहे. ओके, दिस इज द encoders. Types of the encoders. There are several different ways in which encoders can be categorized by the motion control applications. The most common approach is to characterize these devices by the type of movement being monitored, whether that be linear, straight line, or rotational. The three most common types of encoders are linear encoders, rotary encoders, and angle encoders. पहिल्यांदा आपण बघू त्याच्यामधला लिनियर एन्कोडर्स. ओके, लिनियर एन्कोडर्स डील्स विथ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग अ पाथ और लाइन सच ॲज द कट टू द लेंथ ॲप्लिकेशन मेन्शन अर्लियर. मग असे आपण जे एक्झाम्पल घेतलेलं त्याच्यामध्ये सांगितलेलं की आपल्याला जो कट रिक्वायर्ड आहे त्या पद्धतीनं करायचं. दिस टाईप ऑफ एन्कोडर्स म्हणजे लिनियर टाईप एन्कोडर्स मेक अस अ transducer to measure the movement or distance between 2 points, sometimes employing a cable or small rod. Okay, in these cases a cable is run between the encoder transducer and moving object. As the object moves, the transducer gathers data from the cable and produces analog or digital output signal that is used to establish the object's movement or position. Second आहे the rotary encoders. Rotary encoders are used to provide feedback about the movement of rotating object or device such as shaft of motor. The rotary encoder converts angular position of the moving shaft into analog or digital output signal that will then enable a control system to establish the shaft position or speed. Next आहे तो angle encoders. Angle encoders are similar to rotary encoders in that they monitor and provide feedback on rotational movement, but they are different in that म्हणजे what is the difference काय आहे, angle encoders tend to offer higher accuracy than the rotary encoders. Next very important part is the incremental encoders. Incremental encoder uses a simple method of counting movement and rely on establishing the position of the object by counting the number of pulses and then using the count to compute the position. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्याला इन्क्रिमेंटल एन्कोडर्समध्ये, इन्क्रिमेंटल रोटरी एन्कोडर इज ऑल्सो रेफर्ड ॲज अ quadrature encoder. This type of encoder utilizes sensors that use optical, mechanical, or magnetic index counting for angular measurement. Incremental encoder utilizes a transparent disk which contains opaque section that are equally spaced to determine movement. A key component of incremental encoder as shown in figure are काय काय आहेत, ग्लास डिस्क आहे, LED लाईट इमिटिंग डायोड आहे, and a photo detector or photo sensor. The transparent disc contains opaque section which are equally spaced to deflect light while the transparent section allow light to be passed through. Okay, an optical encoder utilizes a light emitting diode which shines light through the transparent portion of the disc. The light that shines through is received by the photodetector which produces an electrical signal output. Now how incremental encoders works, a light emitting diode is used to pass through the glass disc and is detected by photosensor or photodetector. This causes the encoder to generate a train of equally spaced pulses as it rotates, and the output of incremental rotary encoders is measured in pulses per revolution, which is used to keep track of position or used to determine the speed.
Next is the encoder sensing technologies. There are several different sensing technologies that may be used within an encoder to detect motion or position. The most common sensing technologies that are used in encoder design include optical, magnetic and capacitive. First त्याच्यामध्ये बघू ऑप्टिकल एन्कोडर्स. ऑप्टिकल एन्कोडर्स आर द मोस्ट accurate of all the sensing methods. Okay, a rotary optical encoder consists of light source such as LED and a rotating disc that is patterned with a series of opaque lines and alternating translucent slots. As the light passes through the rotating disc, a photosensor mounted on the opposite side of the disc detects the lights and generate the electrical signal that correspond to presence of light detected from the slot and the absence of light from the opaque lines. An electrical circuit then converts this signal to a square wave, okay, and which is the series of high and low pulses. These pulses are sent to the control circuit and that can be used to measure the pulse count as the encoder rotates and use the data to determine the position for the rotating shaft or to control some action based on movement or on its position. Okay, this is the optical encoder. Magnetic encoders rely on the detection of change in magnetic flux. Name itself indicates change in magnetic flux to establish the movement and position of the object. म्हणजे मॅग्नेटिक एन्कोडर्स कशावरती बेस आहेत तर ते युजेस द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके, कशाशी रिलेटेड, जर कशाची मुवमेंट, ऑब्जेक्टची मुवमेंट आणि पोझिशन जर आपल्याला चेक डिटेक्ट करायचे असेल तर magnetic encode uses the change in magnetic flux. Magnetic rotary encoder consists of magnetized disc that has a number of magnetic poles located along its circumference. म्हणजे मॅग्नेटिक डिस्क आहेत, एन्कोडर काय करतात, रोटरी एन्कोडर वन मॅग्नेटिक डिस्क इज प्रोव्हाइडेड, त्याच्या सर्कम्फरन्सवरती अगेन नंबर ऑफ मॅग्नेटिक पोल्स आर देअर. अ सेन्सर इज पोझिशन्ड नेक्स्ट टू द डिस्क. डिस्कच्या पुढे काय केलं, सेन्सर इज प्रोव्हाइडेड. ॲज द डिस्क रोटेट्स, म्हणजे मग अशा आपण फिगर आउटमध्ये बघितलं तसं, ॲज द डिस्क रोटेट द सेन्सर डिटेक्ट्स द चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड ॲज द डिफरंट पोल्स इन द डिस्क surface pass near the sensor. The changing magnetic field is used to generate the output signal and that can be converted to the square pulses for counting by the control circuit. Okay, now one remaining, capacitive encoders. Capacitive encoders are relatively new sensing technology for encoder design. The operating principle relies on the detection of change in capacitance using a high frequency reference signal. With a rotary capacitive encoder, for example, a three-part arrangement is used to enable signal encoding. A stationary transmitter, a rotor and stationary receiver. म्हणजे तीन पार्ट यूज केलेले आहेत कॅपॅसिटिव्ह एन्कोडर्समध्ये. एक म्हणजे ट्रान्समीटर विच इज स्टेशनरी, रोटर अँड स्टेशनरी रिसीवर. Transmitter generates high frequency electrical signal or current that passes through the rotor towards the receiver. बरोबर, आणि जो काय पॅटर्न तयार होणार आहे मग त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, जो कॅपॅसिटन्स रिॲक्टन्स जो जनरेट होणार आहे म्हणजे कोणा म्हणजे द रोटर काय करणार आहे, रोटर जनरेट्स द चेंजिंग कॅपॅसिटन्स रिॲक्टन्स बिटवीन द सिग्नल जनरेटेड बाय द जनरेटेड कोणामुळं, बाय द ट्रान्समिटेड अँड द मेटल ऑफ द रोटर विच कॉजेस द प्रेडिक्टेबल अँड रिपीटेबल डिस्टॉर्शन इन द अल्टरनेटिंग करंट फील्ड. आणि दॅट वी आर गोइंग टू यूज टू डिटेक्ट द कपॅसिटन्स आणि त्याच्यावरती आपण काय करणार, ते पोझिशन आपण चेक करणार. नाउ नेक्स्ट, हाऊ टू सिलेक्ट अँड एन्कोडर. सो सिलेक्शन कन्सिडरेशन पॅरामीटर्स काय आहेत. सो चूजिंग
There are several important criteria involved in the selecting the proper encoder. त्याचा आउटपुट आपल्याला चेक करता आलं पाहिजे. ओके, डिझायर्ड रिझॉल्युशन्स, नॉईज अँड केबल लेंथ, इंडेक्स चॅनल, कवर, बेस. तसं म्हटलं तर चूजिंग अन एन्कोडर रिक्वायर्स अन अंडरस्टँडिंग ऑफ द ॲप्लिकेशन एन्व्हायरमेंटल कंडिशन अँड डिझायर्ड परफॉर्मन्स लेवल. Okay, so few are the parameters we have to select or consider while choosing an encoder. So what type of motion is being monitored? म्हणजे आपल्याला समजा एखादा एन्कोडर सिलेक्ट करायचा आहे तर आपल्याला कोणती मोशन आपल्याला मॉनिटर करायची आहे हे पहिल्यांदा आपण डिसाईड केलं पाहिजे. लिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन. व्हॉट पॅरामीटर्स आर बिंग मेजर्ड, कोणते पॅरामीटर्स आपण मेजर केले पाहिजेत. पोझिशन आहे, स्पीड आहे की मुवमेंट आहे. सो त्याच्यावरती आपल्याला एन्कोडर सिलेक्ट केला पाहिजे. परत व्हॉट आर द स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स टू विच द एन्कोडर विल बी एक्सपोज, ते आपल्याला चेक केलं पाहिजे. म्हणजे मग त्याच्यामध्ये काय काय आपल्याला चेक करायला पाहिजे. एन्व्हायरमेंटल एक्सपोजरमध्ये म्हणजे डस्ट पार्टिकल्स, मॉइश्चर, शॉक्स, व्हायब्रेशन, टेम्परेचर्स, ओके, कोरोजिव्ह केमिकल्स. परत हाऊ मच रिझॉल्युशन्स इज नीडेड फॉर द मेजरमेंट, मग त्याच्यावरती आपल्याला ह्या पॅरामीटरवरती आपल्याला एन्कोडर सिलेक्ट करता आलं पाहिजे. ओके, थँक्यू.